Geosynthetics are widely used now in synergic applications. You have the flavor of it. It's a great pleasure for the International Geosynthetic Society to be here in Marrakesh. This is our third regional conference in Africa. The first one was in Cape Town, the second was in Accra in Ghana, and it's a pleasure to come here in North Africa in the end. We hope to have a successful 3-day conference. There's lots of technical sessions. We also look forward to having some of the cultural activities in the area. So it's very nice to be here. Nous avons l'honneur d'organiser cette 3e conférence africaine, régionale africaine, au Maroc, sous les auspices de la Société internationale des géosynthétiques et sous le parrainage du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau. Et pour nous, c'est une conférence auquel participent 40 pays qui viennent pratiquement des 5 continents. Et cette conférence connaît à peu près 300 participants, plus une quarantaine d'exposants. Donc le but de cette conférence est de promouvoir les produits des géosynthétiques compte tenu de la révolution rapide. Donc là, on fait des présentations sur l'évolution des produits et sur les différentes utilisations, bien sûr dans l'objectif de l'environnement durable. On sait que les géosynthétiques ont un apport très important pour l'environnement en évitant d'utiliser les matériaux naturels dont on connaît le stockage il est très limité. Chef de projet technico-commercial au sein de la société Raygonor. J'ai eu le prix de jeune étudiante au pair dans le domaine du géosynthétique. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter les jeunes dans le domaine des géosynthétiques et aussi comme femme au pair dans le domaine. I'll be reporting on the use of the geocomposites for in Africa. We need to contain our water resources. Water shortage is a big problem in Africa, so we need to use geosynthetics to contain our reservoirs. We need to use geosynthetics to line our waste, contain our waste, to prevent pollution to the environment. And we need to use geosynthetics to rehabilitate our roads, so that we can get a very good roads infrastructure and all that. And not only that, we want geosynthetics in Africa, but we also want to bring the industry to Africa, where we manufacture, we produce, and we train our people to install these materials rather than importing the technology with personnel from outside. So this is a third regional conference on geosynthetics in Morocco here, and we need to focus on how we can transfer the technology into Africa. And this is the main reason why I'm here. As you know, Africa is a continent whose economy actually depends on natural resources. And because of that, it is very, very important that we find ways and means by which we can protect these natural resources for the long term and for posterity, so that our children can also come and use these natural resources. And it is quite important that we find modern technology that will be able to help us protect these natural resources. And this is where geosynthetic comes in. Bon, pour cette 3e édition de GeoAfrica 2017, qui a connu la participation de plus de 400 personnes, nous sommes très contents d'avoir ce nombre de participants et cette richesse de diversité des participants. Nous sommes fiers que tout le monde est très content et très satisfait de l'édition. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite de cet événement. Merci encore.